رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد، گلی خوش برای انشالله دی خود با خواه ابروکیتی کل که انگلیزی الگل کردیه حتی قطین انشالله this khutbah will mix Kurdish with English, make everybody inshallah understand. میوانه که گله که عزیز و غیر کرد وکی ترینینگه که بو ما او تشتی متیدا کری عبادت و طاعت، یعنی نیشا بسلمانی داد بشتی ای بسلمان اگر تو شید هیوا رمضان داشت پیده حتی ایواری چه نخوی غیر روژاجی تو شی خوش حرامی بده پاش، اگر تو شی پی نویجی بجماعت پشتی رمضان جی تو شی، اگر تو شی شف نویجا بکی پشتی رمضان جی تو شی بجالا و آش اوه هیوه که امید که انتوید پشتی وی هیوه جی امبر دوام بی سر نفس طاعتی و نفس عبادتی. Dear brother and sister, Ramadan, it's farewell and left us, but it was a training for all of us. If we just has been taught from Ramadan that we are able to pray in a jama'ah, that means we can do it. If the whole month you was prepared to come at least to one prayer, two prayer, you come to Salat Fajr or you come to Isha and do the Taraweeh, that means you are able to do it after Ramadan too. It's a training. We have been trained. If you can cut eating and drinking and everything that it was halal for you from the Fajr until Maghrib, that means after Ramadan you are ready and you are prepared that anything it's harm you or it's haram to cut that habit. That means a lot of habit that we are in Ramadan we are able to cut it, even the halal thing. What about if it's haram? That means this training it taught us those things that we are able to do it, and we have to keep up after Ramadan. If I am one of the people that I'm lazy to come Salat al-Fajr, I said, okay, in Ramadan I was trained and I was able to do it. Then after Ramadan I will. If I'm one of them that I came every day Isha and pray, not just Salat al-Isha, even the Taraweeh, that means I'm able to do it after Ramadan too. If I'm the person that comes to Qiyam al-Layl, I am able to do it every night. That's the reason if we don't get out from Ramadan just with this lesson, it's a big lesson. And every year we are doing this worship, we have to, if every year we change 1 or 2, 3 habits in our life, we will make a big change within a couple years. Therefore, we have to get up and speed up and try to train ourselves. With this training, we at least each year change 1 or 2 or 3 habits. گلی خش کبرا ات رمضان دا او شیان مهبون گلک او عادت خراب الدفخو بهینین البشخوا دوید اموال خوابی کنید وی اف رمضان اشمچوی چا و شیان روجیت خواه خارنه و خارنه او تشتید خودی تعالی بو محلال کرین بشخوا و بهلین و نخوین و نوخوین پین نویجت خواه و صابر دوام بین سر طاعت و عبادتت خواه ایکشوان مفایا اوید مت رمضان دا کرین تقوى خدي تعالى. خدي تعالى بيجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني غايات إيش همين نوعية عبادته أو كو إنسان فيلي تقوى يبيت. لو خدي تعالى بيجتمع يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. غايتها همين نوعية عبادته روجي بيت نفيج بيت هر نوعك عبادتي بيت زكاة بيت صدقات بيت أخلاق وروشت وتوري أدب باش همي غاية جي أوى إنسان بتقوى بكبيت. لو قال كافر أم في
وی چاره سریه بدر کوینش رمضانه وی کاری جه بدر کوین کو تقواخا روش بروجه زیده تر لیبکین. Dear brothers and sisters, one of the reasons that we are fasting, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, said, Ya ayyuhal, O you who believe, Allah subhanahu wa ta'ala, He is prescribed for us fasting as a ibadah. It's been obligated to us that we have to fast in Ramadan, as the nation before us, they did it. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants from us to be a righteous, to be a good people, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And all the ibadah, it's not just Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, He didn't just mention the Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala said, even all kind of worship. He said, oh mankind, worship your Lord who created you and those before you, so that you become righteous. One of the reasons of all the ibadat, not just the siyam, even the salat, even the zakat, even the good things that you did, good attitude, the habit that you have, all those good things that you are doing, it should increase the taqwa and the righteous in you. If it doesn't, that means there is something wrong in it. We have to come with that lesson from Ramadan, that our righteousness is to grow up, is increase. It's not just in Ramadan and then it will be decreased again. No, try at least one habit to change it. Let's say if I don't attend the Fajr prayer, I will say, okay, in Ramadan I will be able, then I will continue after Ramadan too. If I'm not able to attend Salat al-Isha, let's make that habit, change it, and make yourself among those people that will come. This is the taqwa. That means the taqwa and righteousness is getting increased in you. That means you did something good, and the next Ramadan add something else. The Ramadan after that add something. In couple years you will see the person that before 5 years, 10 years, and the one that today we have, it has been a lot of things change in his personality and the relationship between him and Allah subhanahu wa ta'ala. And as we said, the first things that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, the siyam, He said, O you who believe, fasting has been prescribed on you as it has been prescribed in the people that before us. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala wanted from us to be a righteous. And also Ramadan itself, after the ayah before, after that, it immediately what it told us, ayyaman ma'dudat. That's mean Ramadan, it's a couple days. It's a number of the days you will do it. All of us, we remember when we said, oh, we have to prepare ourselves to Ramadan. Ramadan done. All the hardship that you see, the suffering that you are, the sleeping that you was sleep couple hours, and also you don't eat from the Fajr until Maghrib. All those things that you did, you get the reward. The tired and all the hard time that you went through, you forgot it, or already it's done. But the reward is there. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for that. Just imagine that. This is what Allah subhanahu wa ta'ala describe Ramadan. أياما معدودات. قال يخشوا برا خدي تعالى بحسي رمضان كده بيجي چند روجه كده. وسحك أخو. يعني ورجالي ما أخو آمادت كده وحاضر كده روجا بگیری. أفا من رمضان خلاص جي كده زحمة ووسطان همي شو ما بوما أجر وثواب أو خير وقنجي وبوشاكي أفت ما رمضان دا كرن. لو إن شاء الله أفا تشتكي شوانا أفت جهنا مرو فيدات رمضان. Also, dear brother and sister, we get a yaqeen from Ramadan. We get the yaqeen, the certainty from Ramadan. See the Prophet, peace be upon him, he said, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Anyone who fasts Ramadan, believing in Allah subhanahu wa ta'ala and this order from him, إيمانا واحتسابا, and he wants the reward to get it from Allah, not from anybody else. He don't want to show off. He don't want the people say, this person, he has been fasting
this time. He did this in Ramadan. No, he just did it in the circle of Allah subhanahu wa ta'ala. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. All his sin before that, it will be taken off. He will be in a new page. All the other pages will be wrapped up. It will take off from his book. Just imagine. And also the other hadith, we have a certainty that we have a yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala, that if I am one of the people that I fast because I am believing in the order of Allah and I want the reward from Him, you will get that reward. And all your sin will be taken off. And also he said, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Anyone who pray Isha and he pray Taraweeh and add to that, he comes to Qiyam al-Layl at night, anyone who doing that, Allah subhanahu wa ta'ala, as the Prophet peace be upon him, he mentioned, he will be cleaned up from his sin. All those, you have to have a yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala that we will give that reward from Allah subhanahu wa ta'ala. قالكش برا خدي تعالى برا خدي دو حديثة دا حديثة كده بيجيد أو كسي روجيات جريتن رمضان دا بيرو باور بخدي تعالى وبيغمبري صلى الله عليه وسلم ودا خازا أجر ثواب وخيرا في روجيش خدي خد كتن رب العالمين قلنا هيدو خرك اللي خوش بيتن وهر هوصا أو كسب شف نفيجات رمضان دات كت عبادتي وطاعتي تدات كت هر هوصاش بيرو باور بخدي تعالى وبو خدي تعالى ويتشتيت كت نجبر چه تشتي الدنيا دا خدي تعالى قلنا هيدو خرك اللي خوشت بيتن وجاش برهندي كيفك بو بسلماني شير بيت خوشيك بو خدي بو بسلماني شير بيت وكي خدي تعالى تبيجت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. كيف خوشي بو مروفي بهندي شير بيت كو مروف الظاني تدفي هاي بيدا خدي تعالى دي قلنا هيت مروفي خراكي اللي خوش ببيتون دسفيك كاني مروف دسفيك. Dear brother and sister, therefore Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Yunus, he said قل بفضل الله say in the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala and his mercy قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. That will bring the happiness for you. For that reason you are enjoying that because Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. You will be happy. You will be glad because you know the worship that you did, it will clean you up from all the sins that you committed before. It will be a moment of enjoyment that you are in and a moment of a happiness that you pass that month, that training, and you get a good grade with it that will be forgiven all your sin in that month. And also the Prophet, peace be upon him, in the hadith, he said, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. He said, the one who fasts in Ramadan, he said, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. فَرْحَةٌ عند فطره وفرحة عند لقاء فطره. Brother, you are in a khutbah, you are not allowed to talk. The Prophet, peace be upon him, he said, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. You have a two happiness while you are in Ramadan. فرحة عند فطره. When you break your fast, all of us today in the morning, you feel that enjoyment or not? You feel that you did good, that what Allah subhanahu wa ta'ala command you to do, you pass that training. You feel happiness. You feel that you did what Allah subhanahu wa ta'ala command you. This is one of the happiness. And the complete happiness when it will be in the day of the judgment. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala, he said, الصيام لي وأنا أجزي به. Whoever fasts, he fasting for me and I will reward him for that. The angel will come any day that you fast, even it's not in Fard, Ramadan, any day, let's say Monday and Thursday or Ayyam al-Bir, any day that you are fasting. When you fast, the Prophet, peace be upon him, he said, the angel will come to a person and he said, oh Allah, this person he fasts. How many rewards should I write for him? Allah subhanahu wa ta'ala, what he will say to him?
1,000, 2,000, a million, 2 million. He said, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Right, he fasts 1 day, 2 days. How many days you fast? It will be written. And Allah, He will reward you for that. Anything that you do, when we recite the Quran, what the hadith said, Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha. Each letter that you read, when you say Alif, Lam, Mim, this is 3 letters. That means times 10, this is 30. But when you fast, you will not say this is 1,000 reward, this is 100 reward, this is a million. No, it will be, he fasts 1 day. And Allah will give you the reward. Just imagine. Allah gives you the reward. How much it will be? Just imagine that, to know how much it is. That the reason in that day you will be the most happy person in that time when you see your record, you have a lot of fasting days in it. You will get a lot of reward because Allah will reward you. Not the angel will write how many reward you will gain from it, how many hasanat you will gain from it. Allah will give you. And Allah, He is the most generous. Just imagine that, how much He will give us for that. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala, our enjoyment and our happiness to be completed when He put us, gather us with the Prophet, peace be upon him, in close to his house. And then in the paradise, in the Firdaus al-A'la, مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. And also, dear brother and sister, it taught us that we have to have a continuously with the ibadah. Therefore, the Prophet, peace be upon him, he said, من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. Anyone who fasts Ramadan and after that he follow up, so today it will be a day of eating and drinking and enjoy that day. After that, any time that you want from this month Shawwal, you will be able to fast. Even if you want to fast it all together, or if you want Monday and Thursday, anytime, anyone, however you want to do it. At least you fast 6 days after that. That teach us to continue in the ibadah. Don't stop in a place. They say, okay, I did this and that's it. See, when we come to the masjid, we pray Tahiyat al-Masjid. After we pray our prayer, we pray Sunnah. It's just pushing us to do more. And also in the fasting, that means you pass this training. Don't stop there. Continue, do it. And we have to continue do the ibadah until we reach Allah subhanahu wa ta'ala in the day of the judgment to get reward for what we did in this life. گلی خشکو برای خودی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نشامت داد که ام بردوامیه بیخینت عباده خدا. لوا پیغمبرت بیجید هر کسی که هیوا رمضان پروژی بید پشتی هنگت شوال دا ششاج پروژی بیتین هر وکو عمری خوا خر پروژی بوی. چون هر خیره که بده های 36 ابداها بکه و 306 یعنی 306 روزه هر وکو سال بوصال توی پروژی لواج دست خانه که نه لا صبحی تو دست صبحی که تو بشی دست پیکی ششا پیک و دوشنبه و پیشنبه چه هست که بس دوی هیویدا 6 روزه که بخواب بگیره دا خود تعالی بوده او اجر تواب بوده پیت نویسین. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us and forgive our shortcoming. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه
فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا جميعا مع والدين من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم إنك قلت على لسان نبيك وقولك الحق: للصائم فرحتان. اللهم لا نفرح إلا بدخولنا الجنة يا رب العالمين، ففرحنا بدخولنا الجنة يا رب العالمين. ولا نفرح إلا بأن تكفر عنا سيئاتنا، فكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. ولا نفرح إلا أن تجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عند حوضه فنشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم لا يفرحنا إلا أن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم فاجمعنا بهم يا رب العالمين في جنات الخلد يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع الظلم والبلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من كان جائعا من المسلمين فأطعمه يا رب العالمين، ومن كان خائفا فأمنه يا رب العالمين. اللهم ومن ظلم فارفع الظلم عنه يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم واخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين معافين يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا، استقيموا، تراصوا، اعتدلوا. Straighten the line, fill in the gaps. صفت خراس كالرحمة الودي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والعظمة والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذي الجد منك الجد.